Era como ese momento cuando yo le dije a ella que estaba enamorado. But then we got married, and everything changed. Pero después nos casamos y todo cambió. Marriage, quicker than I wanted, did this. It started sucking away that emotion. El casarme antes de que yo quería comenzó a arrancarme esas emociones que sentía al principio. I tried so hard to keep that fire going, to keep that emotion alight, but it got harder and harder. I mean, how can you feel that burning love when you're sitting across the table discussing how to use the last $20 in your bank account? Esas emociones fueron arrancadas, pero yo traté mucho de mantener esa llama y ese amor encendido, pero es difícil cuando estás sentado y estás hablando sobre cómo vas a usar tus últimos $20 que tienes en el banco. How can you feel it when you get into an argument? ¿Cómo lo puedes sentir cuando estás peleando? How can you feel it when it makes perfect sense to you to leave your socks on the floor, and she tells you they need to go in the laundry basket? ¿Cómo lo puedes sentir cuando a ti tiene mucho sentido dejar tus medias en el piso, pero ella decide que es más lógico ponerla en el hamper? ¿A dónde se pone la ropa sucia? There was no way that I could keep that fire burning as practicality invaded our lives. No había manera de yo poder mantener ese fuego ardiente, porque lo práctico y lo lógico se imponían. And at first, it drove me nuts. That emotion meant love. That excitement was how I knew that I cared for her. But suddenly, life was a grind, even when I was with her, especially when I was with her. Pero eso se me hizo cada vez más difícil, especialmente cuando estaba con ella. Esa emoción que sentía antes ya no la sentía. And even worse, it seemed that the harder I tried to be sentimental and lovey-dovey, the less it was reciprocated. But it wasn't that she wasn't giving me love, it just seemed to come at different times. Era muy difícil porque no era que ella no me estaba dando amor a mí, sino era que no lo estábamos recibiendo al mismo tiempo. Like when I offered to do the dishes, Como, or make dinner after she had a hard day, or once we had a daughter, when I would share the responsibility for watching over her. como cuando yo decía lavar los platos, cocinar o ayudarla con nuestra hija. I don't think I noticed this consciously for a while, it just kept happening. No creo que me di de cuenta de eso conscientemente, solamente pasó a través del tiempo. But I think it had an effect on me, because as our marriage progressed, I found myself offering to help out around the house more and more. Pero yo creo que esto tuvo un efecto en mí, porque me encontré queriendo ayudar más y más en los quehaceres de la casa. And after each time, there would be this look that she would give me. This look of absolute love, one that was soft and so beautiful. Y después de eso, cada vez ella me miraba con amor y con ternura, cada vez más y más intensamente. It took me longer than I cared to admit to understand what was happening. Me tomó más tiempo de lo que yo pensé para darme cuenta de lo que estaba pasando. But eventually it became clear, through giving, through doing things for my wife, the emotion that I had been so desperately seeking naturally came about. It wasn't something I could force, just something that would come about as a result of my giving. Era algo que vino natural hacia mí. Eso fue un resultado de yo dar. Al yo dar, recibía su amor sin darme cuenta. In other words, it was in these details that I found the love I was looking for. En estos detalles fue que yo encontré el amor que yo estaba buscando. And what's even more interesting was that once I did realize this, I actually started trying to find more opportunities to give. The more we both, almost intuitively, became lovey-dovey. Y lo emocionante de eso fue que cuando me di cuenta que eso era lo que estaba pasando, buscaba más manera de yo dar para recibir ese amor y mutuamente nos volvimos más amorosos y más coquetos. And now that I'm a bit older and a bit more experienced with my relationship, I've finally come to realize something I have not wanted to admit for a long time, but it is undeniable.
Y a través del tiempo me he dado cuenta de algo que no quería darme cuenta, pero que no se puede ocultar. I didn't love my wife on my second date. No amaba a mi esposa en la segunda cita. I didn't love her when we got engaged. No la amaba cuando nos comprometimos. I didn't even love her when we got married. No la amaba cuando nos casamos. Because love isn't an emotion. Porque el amor no es una emoción. Telling someone you love them doesn't mean that you do. El decirle a alguien que lo amas no significa que tú lo amas. No, love isn't an emotion or even a noun. El amor no es una emoción ni tampoco es un sustantivo. It's a verb, better defined as giving, as putting someone's needs above your own. Es un verbo, el dar y poner las necesidades de alguien al frente de las tuyas. So Pope John Paul II taught us this in this series of talks that he gave called the Theology of the Body. El Papa Juan Pablo II nos enseñó esto en sus series llamada la teología del cuerpo. But it becomes obvious to all of us, no matter what our faith is. Pero esto se vuelve obvio para todos nosotros, no importando la religión que tengamos. Love is the total gift of oneself to another. El amor es el regalo total de uno mismo a otra persona. John Paul II tells us, man only finds himself in the sincere gift of himself. Juan Pablo II nos dice que el hombre solamente se encuentra cuando él se hace de sí mismo un regalo completo. So let's now take that and talk about biology. Ahora vamos a coger eso y vamos a hablar de la biología. The most basic way of looking at biology between men and women is that our bodies are obviously different. La manera más básica de coger la biología es el tomar que la mujer y el hombre son diferentes. Right? So there's a very obvious physical difference between men and women. Hay una diferencia bien obvia física. Now, many of you will hear in our modern day and age that we are equal. Women are equal. Muchos de ustedes van a oír hoy en día que dicen que nosotros, las mujeres y los hombres, son iguales. But we have to be very careful to realize that equal does not mean the same. Tenemos que darnos cuenta y tener mucho cuidado el entender que el igual no es el ser el mismo. Because when we look at the physical difference between a man and a woman, we see that there is true difference, but it is actually that difference that allows them to come together in this physical way. Without difference, the coming together cannot happen. Cuando vemos al hombre y a la mujer, tenemos que darnos cuenta que sí hay diferencias, pero son esas diferencias que permiten que el hombre y la mujer se unan y se conviertan uno. Not sure what's being said, but so very basic, we all know that one. But this physical difference also has a difference in the psychology between men and women. Okay? So the woman's body has an empty space, which is the womb. Hay una diferencia entre el hombre y la mujer, no solamente física, pero sino también psicológica. Cuando vemos a la mujer, vemos que ella tiene un espacio vacío en su cuerpo, lo cual llamamos el útero. That womb is what is going to receive, nurture, and sustain new life. Ese útero es el cual va a recibir, va a alimentar y va a criar una nueva vida en su vientre. And we see this innate thing in the psychology of women, who are, not to the exclusion of men, by nature more nurturing, more sustaining, more receptive. Vemos eso en la psicología de las mujeres, que por naturaleza son más dadivosas, reciben las cosas mejor y son más maternas de por sí. Men,
The opposite, no space. There is not a space. It's rather a going forth, an action, a moving forwards or towards. And in men's psychology, we see the same thing. El hombre es diferente, el hombre no tiene un espacio vacío, sino que tiene la acción de moverse hacia adelante, en empezar algo. Y la psicología también es un poco diferente. And so in the psychology of men, there is a desire to act, to work, to accomplish, to protect. En la psicología del hombre hay un deseo de hacer algo, de cumplir algo, de llegar a una meta, de trabajar. Now, what does this mean for self-gift, right? It's obvious in the bodies that in sexual intercourse there is a coming together where the man goes forth into the woman and there's this gift of self and receptivity, right? That's the physical of what happens. Vemos lo físico que pasa entre un hombre y una mujer, donde el hombre da y la mujer recibe, y eso viene siendo lo físico de lo que pasa. But then we have to look at the psychology. Pero después tenemos que mirar a la psicología. It would be so nice, ladies, right, if our boyfriends and our husbands were as intuitive and sensitive as our best girlfriends. Fuera fenomenal que nuestros novios fueran igual de adivinos y atentos como nuestras amigas lo son. And guys, would it not also be much nicer if our girlfriends were as chilled out and laid back and not as clingy as our good guy friends?